Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Postponed Panchayat elections to Ward number 9 in Khobrawada, Kalangut, which were postponed due to mismatch of symbols, were held on Thursday. Light fixtures installed on the high mast on the playground of Government High School tied up for the past 6 months to stop them from falling. Locals allege apathy. Fate of 5,038 candidates for the 1,464 wards in the 186 panchayats that went for polls yesterday will be decided tomorrow. Counting starts at 8 a.m. tomorrow. And now for the news in detail. The postponed Panchayat election to Ward number 9 in Khobrawada, Kalangut were held on Thursday. The election to this ward were called off yesterday because of a symbol mismatch. The result of this election will be announced on 12th August as per the plan. The overall polling tally was 79.47%. The Panchayat polls went ahead as usual across 186 Panchayats in Goa. However, there was a grave procedural lapse in Ward number 9 of Kalangut Panchayat. There was symbol mismatch of two candidates, Sapnesh Vaingankar and Minesh Kalangutkar. Their symbols got exchanged on ballot paper. The RO called off the elections at the ward and in the evening issued a notification holding the elections to this ward on 11th August 2022 from 8 am to 5 pm. काल जे आमचे इलेक्शन स्थगित जाल्ले सिम्बॉलाच्या मिसमॅचाक लागून आणि इमिडिएटली इलेक्शन कमिशनान आयज ते इलेक्शन दवरले. सकाळी पावसाक लागून मातसो लोक कमी जालो पण आफ्टर 10 म्हणटा पळय लोक भरपूर जाला ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 50% वयर वोटींग जाल्लें आसा. आणि प्लस आयज सुताची पुना आनी रक्षाबंधन ताका लागून लोक मातसो आपले कार्य करून भायर सरतलो. व्हेरी इजी एवरीबडी ते लोक म्हणटा आपली आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर आसा आणि सगळे आपापल्या हातून आसा. सो दे ऑल्सो वॉन्ट पीसफुल इलेक्शन म्हणटा पळय तशें सगळे आख्खे गोंयचो दोळे हा म्हणटा वॉर्ड नंबर 9 खोबरावडा कलांगूट पळय जेन्ना हांवें फर्स्ट टायम लोकांचे इश्यू घेतले पळय स्पेशली गार्बेज इश्यू प्लस आमचे लोकां कडेन रस्ते ना आणि जेन्ना हांवें खंय ना खंय रेज पॉयंट केलो तेन्ना म्हाका खूब लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो की एक बायल मनीस जावन हांव उलयतां म्हणून. आणि म्हाजें तें पयलींच पासून आसा की वॉट एवर आय वॉन्ट लायक म्हाका कितें उलोवपाचें आसा डायरेक्ट उलयता. ओके सो दॅट वॉट पिपल लोकांक आवडलें आणि पळोवया लोकांचो तो प्रतिसाद मेळटा पळय तो. बट म्हाजें काम स्टॉप जावचें ना. वॉट एवर वील बी द रिजल्ट माय वर्क फॉर द सोसायटी वील कंटिन्यू. अजूनही माझे वोटर अजूनही येऊंक ना वोट करतो. थोड्यांक कळलेले आहा थोड्यांक कळोंक ना इलेक्शन बिकॉज ए शॉर्ट टायम टू बी दिस सांगपाक लोकांक थोडे बाजू लोक हालो तो बेलिंगेनी गेलो लोक काल वोट करो जसं मायनस पॉईंट. ह्या ग्रेव ह्युमन एरराक लागून खूप तुका सॉलिड त्रास जाला. मेन थिंग इज बिकॉज स्मॉल थिंग लॉट ऑफ बिग क्रिएशन इज टेकन प्लेस. सिम्बॉल मिसमॅच जालो तो प्रिंटींग एरर आसलो दिसता पूण जो रिजर्व डेट दवरलो स्टेट कमिशनर इलेक्शन कमिशनरान तो सारको युटिलायज जाल्लो आसा. वोटिंगाचेर म्हाजे कांयच इफेक्ट पडोंक ना कित्याक ह्या फारा लोकांक एक बरो कॅन्डिडेट जाल्लो निवडून काडलेलो आमच्या वाड्याक लागून आणि मोठे संख्येन तेच उमेदीन काल जी अशी उमेद आसली तेच उमेदीन आयजूय लोक हांगा वोटिंगाक येयल्लो आसा. सो कालचो जो इन्सिडंट जाला इट वॉज एन अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट डजंट हॅव एनी मच इफेक्ट ऑन द इलेक्शन ऑफ माय वॉर्ड. सो काल सुद्धा समज रातचे 1 सुद्धा इलेक्शन जाल्ले जाल्या पासून लोक येतलो आसलो कित्याक तांकां बरो कॅन्डिडेट ह्या फारा आमचे वाड्याक निवडून काडून दिवपाचो. लोकांन ऑलरेडी सांगलेले आसा कितें जातलें तें फाल्यां. सो आमकां फक्त फाल्यांची एक तो फॉर्मेलिटी आहा ती करूंक जाय. आय एम कॉन्फिडंट. आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार 2017 ते 2022 पासून ह्या टायमा भितर खुबशीं कामां केल्ली आमी. लोकांक एक बरी चेंज घडोवन हाडूंक जाय ती आमकां रोखडीच दिसलेली. लोक एक्चुअली बेजारल्या सारखे काल जाले म्हणजे लोक येवन परतून गेले न्हू. आमकां मातशें लेट कळलें नाल्यार पयलेच आमी सांगतले आसली
मागीर आतां लोकांनी मागीर आमी घरान गेले, थोड्यांक फोन मारले, लोक म्हणाले नो प्रॉब्लम दिनेश, हे वॉर्डाचें इलेक्शन हे येवचेंच पडटा वॉर्डाक लागून, कित्याक आमकां फुडें डेव्हलपमेंट वाडार कितें केलें, तुवें खूब डेव्हलपमेंट केलां म्हणून सांगला म्हाका, आनी बरो रिस्पॉन्स आहा, आनी वाड्यार म्हाका बरो रिस्पॉन्स आहा, कित्याक आनी वाड्यार खूब कामां केल्लीं आपली व्हडलाचे ट्रेनी बी, लायटी वयर आहल्यो त्यो कोणाचे घरात त्यो काडलेल्यो आहा, अंडरग्रावंड केल्ल्या, खुबशीं कामां केल्ल्या, लोक म्हाजेर हॅप्पी आहा. Samip Narvekar for GOA365 from Kalangut. After 4 days, Panchayat's locals breathed a sigh of relief as regular water supply resumed in the village. Residents whose water supply was cut off following an accident that damaged their main pipeline were told that repairs could only be completed if the truck was removed from the river. Here's more. GOA365 has been closely following the situation in Panchayat and we spoke to residents after water supply was restored today. Locals complained that when they approached authorities, they received no help, and it was only after the situation received media attention that repairs were fast-tracked. They have also reiterated the dangers of the narrow road and have demanded that authorities extend the road so as to avoid similar accidents in the future. GOA365 न्यूजाक चोडान चड देव बरें करता काळजान घालून कित्याक ही 365 हो न्यूज सगळो हायलायट केलो, हायलायट करतकच सगळे ताबडतोब धांवमान येयले, वखदाक पुटकूच येयले, लायन लागली, आनीक आमी तांकां एक हिंट दिली की जरी तुमी जर वखदान येता जाल्यार आमी वखदां उडयता, ताबडतोब येयले आनी पोत काडलो आनी त्यांनी पायपलायन रेडी करून दिली आणि लोकांक रिलीज केले, रातीको जोराची सुमार उदक पावल लोकांक घरा कडेन, आनी हांव मागता देशाच्या गव्हर्मेंटाक लागीं की PWD गोंय ही पॉयंट कितें आहा रिपेर करपाचें ते प्लीज कोण आनी दी, कित्याक आनी पोतू देशांत जावं नाका, रिटर्निंग हॉल बांदूंक जाय, रिटर्निंग हॉल बांदपाचें आनी बॉल बांदपाचें आनी हें नाका ना जाल्यार हो तुमी प्रॉपर्टी एक्वायर केलो ती मुखार वची आनी रोड वायडींग करून दिवचो, जाल्यार हें बरें जातलें, कित्याक रोड नॅरो आहा, कॅनलाय उशीर आहा, दोन बरे भाशेन तूं चल जाय, तूं एक कंटेनर फीश कंटेनर पास जायना, ताका लागून मागता गव्हर्मेंटा लागीं की जाता तितून बेगीन एक्शन घेवचें, आनी हांगा हांव सॅल्यूट मारता 365 न्यूजाक, कित्याक तेणें सगळें स्प्रेड केलो आनी हें काम जालें. थँक्यू व्हेरी मच. तेन्ना हो ट्रक पडोन 3 दीस जाल्ले आनी मेन उदकाची पायपलायन बंद पडली आनी हांगा कोणी दखल घेवना, ना कावन्सिलर ना MLA, कोणाक हांगा पडून गेले नासलें. GOA365 ह्या चॅनला दरम्यान जेन्ना आमी काल ही बायट दिल्ली आनी तांकां अल्टिमेटम दिल्लें विथीन 24 hours तुमी हो ट्रक काडटले आनी हो पायपलायन हें करतले, त्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की जेन्ना ही बायट सगळ्या व्हायरल जाली तेन्ना सगळे PWD अधिकारी तशें बाकीचे सगळे येवन हो इमिजिएट हे पायपलायन सुटाव जालो, हो प्रश्न सुटाव जालो, जे लोकांक 3-4 दीस लोकांक उदका लागून सगळे हाल जाल्ले. आज जो पर्यंत कोण आवाज काडना न्ही, सगळ्याक त्रास सगळ्याक जाता, पूण कोणी मुखार येवपाक भिता, पूण आज अशें आसा हे तुमचे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया माध्यमांतल्यान इतली फास्ट मेसेज पावता ती प्रिंट मिडियांतल्यान सुद्दां जायना, त्या खातीर हांव तुका चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच तुमच्या चॅनलाक की अशे खुबशे प्रश्न हो उदकाचोच न्ही, बाकीचे मेजर इश्यू जे MLA किंवा कावन्सिलर सोडोवपाक शकना हे तुमचे दरम्यान जाता, हे मिडियाचे दरम्यान जाता, त्या खातीर हांव तुमकां कळ्ळांतल्यान देव बरें करता. Ramesh Naik Raut for GOA365 from Kukolim. Results for the 1,460 wards of the 186 panchayats will be declared tomorrow. Fate of the 5,038 candidates who are in the fray are sealed in the boxes, which are set to be opened tomorrow morning at 8 a.m. 64 candidates have been elected unopposed ahead of the elections. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A high mast lamp installed on the playground of Government High School Salset has become a threat to school children who use the ground. All light fixtures installed on the mast have broken some 6 months ago and are in danger of falling down. Locals have tied up the lights so that they do not fall on somebody's head. Watch.
The playground at Government High School Salsett was fitted with a high mast lamp a few months ago. Shortly after, all light fixtures on the mast broke off, and now locals worry for the safety of their children who use the grounds. They say that the poorly maintained mast itself could fall any day and is putting their children's lives to risk. Here's what Devidas Chari, a local residing in the area, has to say. अरे तो कोणाचे पड जाल्यार आनी तो वाचपा ना कितें ती तकली फुट्टली आतां हेका 6 म्हयने जाले कितें आमी पळयता हें पयलीं तें लमकळटालें तें कोणें मागीर तें हाडून मागीर सकयल हाडून बांदलां आतां हें बांदलें जाल्यार आतां इलेक्शन पयलीं पसून बांदलें तशेंच आसा कितें पण तें हेजी कोणें हें तरी घेवन मातशें आमगे म्युन्सिपालिटीन तरी ना कोणें तरी पळोवन हें करूंक जाय कितें तेजी तकली फुट्टगे मागीर तेजेर हें करून फायदो कितें आसा. कितले लोक हांगा वॉकिंग करता हेजेर? हांव दिसांतल्यान कमी कमी 100-150 रुपये मनीस हें करता वॉकिंग करता सकाळ फुडें सांजचे चालू आसा. तुही येता? हय हांव येता. म्हणजे हें पडलें जाल्यार सामकें पडलें जाल्यार सामकें डेंजर हें कित्याक कोणाक फुट्टलेंच तकली फुट्टलीच कित्याक जितलें तेका हेवी हें आसता लोड आसता तेजेर. आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात जें जॉयंट व्हिला सारकें जें गिरगीर घुंवता हें गिरगिरी बी कांय न वो हाय मास्क आसा. सगळीं लोकां दिश्ट पडटलो की वो हे जे फाटल्यान दिश्ट पडटा ते जॉयंट व्हील काय म्हणून पूण हो जो हाय मास्क आसा गेल्ली 6 म्हयने जाल्या ह्या हाय मास्क असोच आसा. कितल्योश्यो हेजी लायटी आसात ह्यो सगळ्यो पडले कडेन आसात आनीक हेजेर खंयची ऑथॉरिटी जी आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ही हांगा कांयच करना. ह्या हाय मास्काची देखभाल जी आसा ही स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन करपाची उरता कित्याक हो तेंची प्रॉपर्टी आसा आनी तेणी करपाची उरता. पूण हांगा ही स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी जी आसा ही हांगा लोकांले जीव घेवपाक तयारी आसा हें तर सामकें स्पश्ट जाले कडेन आसा. कित्याक ह्या हेजेर कितलेशे लोक जे आसात हे हांगच्यान वॉकिंग करतात. वो वॉकिंग ट्रॅक केले कडेन आसा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन. पूण हांगा जर हाय मास्काची जी लायटी पळयल्यो जाल्यार ह्यो तुटन पडले कडेन आनी त्यो लमतात. आतांच जे वॉकिंग करता त्या लोकांनी सांगले कडेन आसा की गेली 6 म्हयने जावन गेले हे हांगा आसात. इलेक्शना पयलीं बिफोर असेंब्ली इलेक्शना पयलीं हें जालें म्हणटा ते तरी पूण हेजेर कांयच जालें ना. गोवा 365 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. Aam Aadmi Party on Thursday hit out at the government for reducing the number of schools in the state by merging several primary schools. The party also accused the government of refusing to listen to the public due to its ego issue. Here's all that the party charged against the government. The Aam Aadmi Party attacked the government over the merging of schools in the state. They charged that the government is refusing to even listen to suggestions as ways of saving the schools due to ego and politics. Aam Aadmi Party's Amit Palekar said that while government schools in Delhi have been flourishing, government schools in Goa are only being used for elections and programs. Listen. जेन्ना आम आदमी पार्टी म्हणून आमी जेन्ना सरकाराक अप्रोच जाले डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक जेन्ना आमी मेळ्ळे तेन्ना आमी फक्त वेगवेगळे विशय तांकां सांगले की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमची एज पार्ट ऑफ गोवा एंड गोवन पॉलिटिक्स टू गिव बॅक समथिंग टू सोसायटी. आज दिल्लीन जेन्ना वेगवेगळी स्कुलां आसा दिल्लीन आज जेन्ना प्रायव्हेट स्कुलांतल्यान भुरग्यांक काडून जर गव्हर्मेंट स्कुलांनी घालता it is an example that there is some benefit, there is some work and there is something म्हणजे एक अट्रॅक्शन क्रिएट जाला लोकांक आपल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट स्कुलांत घालपाची. आमी वाऱ्यान उलोवना आमी जे उलयले ते आमच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान जे आमी क्रिएट केला तातल्यान उलयले. हांव आमंत्रण दिता सीएमाक आनी सरकाराक की तांणी एक डेलिगेशन करचें of teachers from different parts of Goa, students from different parts of Goa, department of educationaचे काय डेलिगेशन आणि तांकां जर दिसता मंत्र्यांनी येवपाक जाय जाल्यार तांणी आमचे बरोबर येवचें. आमी स्वखर्चान तांकां दिल्ली व्हरता आनी तांकां दाखयता की आमी जे ऑफर दिला टू सेव दीस स्कूल्स फ्रॉम क्लोजर ऑर मर्जर हे वाऱ्यान उलोवना. जे आमी क्रिएट केला जे स्कुलां ज्या तरेन दिल्लीन क्रिएट जाल्या ती तांणी स्वताहून पळोवची आनी शिकपाची तयारी दवरची. काय बरें म्हज्या 7 वर्साच्या भुरग्यां कडल्यान अजुनूय हांव शिकता कारण प्रत्येक मनशाक कितें तरी शिकोवपाचो एक ताजे कडेन हें आसता. म्हणजे कशें तुमचे कडल्यान हांव शिकप म्हजे कडल्यान तूं शिकप. जेन्ना आमी बऱ्यो गोश्टी सीएमाक सांगता की आमी स्कूल सेव करपाक शकता तेन्ना इन्स्टेड ऑफ टेकिंग इट पॉझिटिव्हली
he makes a political statement that I do not need advice of anybody. We know how to run schools. You have destroyed these schools. तुमचं सरकार आज 12 वर्सां 14 वर्सां जाली जर सरकारान गोंयचे राज्य करता जाल्यार ही स्कुलां बंद कित्याक जाली? The party also questioned what the future plan for education in the state was. They questioned as to what the government will do after the number of schools would reduce while there was no report or study suggesting the number of students would decline. Listen. म्हाका मुखेलमंत्रीक एक सादो प्रश्न करूंक जाय. हातून व्हडले कॉम्प्लिकेटेड काय ना. एक सादो प्रश्न करूंक जाय. आमी सुद्धा एट इंडिव्हिज्युअल लेवल बाबा फुडले 5-10 वर्साचे प्लॅनिंग करता. आपलो परिवार वाडटा तशें आमी घर वाडयता किंवा नवे व्हडले घर घेतात. सरकार सुद्धा जेन्ना डिसिजन घेता तांकां फुडले 10-20 वर्साचे प्लॅनिंग करचे पडटा. ट्रॅफिक वाडले म्हणून रस्ते वाडोवचे पडटा किंवा नवे रस्ते बायपास करचे पडटा. शिक्षणाच्या क्षेत्रांत एज्युकेशन मिनिस्टराचें प्लॅनिंग कितें? यू आर रिड्युसिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स. म्हणजे तुमचे कडेन कितें इन्फॉर्मेशन आयल्या की गोंयचे स्टुडंट पॉप्युलेशन इज गोइंग टू डिक्रीज ओवर द नेक्स्ट 10-20 years? Speaking on the Azadi Ka Amrit Mahotsav, Aam Aadmi Party President Amit Palekar charged that if the government has funds to host fancy swearing-in ceremonies worth crores, then why not carry out basic maintenance of primary schools? Listen. तुमच्या स्वेरिंग इन सेरेमनीक वेस्ट करपाक 600 कोटी आसा. आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून जे फोटो मारल्या ते जर करपाक तुमचे कडेन जर पैसे आसा जाल्यार एक टीचर जर ती भुरग्याक 10 भुरग्यांक शिकोवंक शकता थंय जाल्यार तांचे कडेन तुमचे पैसे ना म्हणून सांगचे. We are saying if it is not possible for you to do it, we will run. Amar Chawaria for GOA365 from Panchayat. The government used the Enforcement Directorate to target the Congress MPs during Lok Sabha session so as to suppress the voice of the opposition. The ED summons during the session indicated that government wants to disturb the proceedings of the parliament. Congress MP from South Goa, Francisco Sardin, alleged today. The Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi are on radar of ED in National Herald case. This has sparked protests by Congress workers across country. Now, the South Goa MP has questioned the case is going on for the last 10 years, but while the government summoned Gandhis during the parliament session, government could have waited after session could get over, but this was purposely done so as to disturb the proceedings of the House, he said. Congress MPs आमी एरस जाल्ले आसा. कित्याक लागून? कित्याक आमचे लिडरांक ईडीन आपयल्ले आसा. कोडीगोड लोक म्हणीत ईडीन आपयल्या कितें जालें? हांव विचारतां. फाटलीं 10 वर्सां जालीं हे प्रॉब्लेमाक. कालची पोची न्ही. तुमी जेन्ना लोकसभा चालू आहा तेन्ना कित्याक आपयले? तांकां जाय तें लोकसभा मुखार येवन ऑपोजिशनान बंद केल्लें. नाजाल्यार आतां आमचें लोकसभा सेशन्स काबार जालें. आतां आपोवपाक कोण आडायतालो तुमकां? यू कॉल देम ड्युरींग सेशन. सो इनडायरेक्टली द गव्हर्मेंट वॉन्टेड द पार्लियामेंट टू बी डिस्टर्ब्ड. Sandeep Toekar for GOA365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Following NSUI's demands of immediate release of graduation results by Goa University, Goa Forward's student cell has threatened to take legal action against the university should they fail to declare results soon. The university, however, has issued a clarification over the issue. Here's more. Student wings of the Congress and Goa Forward have both lashed out at the Goa University over delay in the declaration of undergrad and postgrad results. Goa Forward, in a press conference today, threatened to take legal action against the university should they fail to declare results soon. The Goa University, meanwhile, has issued a clarification stating that there have been reports of various groups alleging that Goa University has delayed the declaration of results of postgraduate and undergraduate programs of the university of the final year students. Goa University wishes to state, with respect to the declaration of results of final year students, that all the results of the postgraduate examinations held on the campus in May 2022 have been declared. फायनल इयराचो रिजल्ट कॉलेज म्हणटा आमी धाडला पण युनिव्हर्सिटी म्हणटा धाडले ना. पण तेच हांव म्हणटा हे लॅप्सीस जे
भुरग्यांचे मनान आसात थोडे भुरगे हांव सांगता तुका थोडे भुरगे जे जॉबा खातीर किंवा हायर एज्युकेशना खातीर खरे ते गरज म्हळ्यार ते वचपाचे आसले ते खरे काणकोणच्यान कुंकळच्यान केपेंच्यान सांग्या वयल्यान युनिवर्सिटीन येयले तुमी कॉलेजीन अशें सांगलां म्हणून तुमी तुमचे स्टँड कितें काय म्हणून नाल्यार तुमी चॅक करात ना ते दिवंक शकना तेणी करपाक जाय बेगीन ना तो डेट डिले मागीर मुखार डिले करतले आनी कॉलेजीन काडटले आनी 15-20 दिसांचो टायम घेतले हे भुरग्यांचे भवितव्य न्हू ना आमी रावचे ना मुखारले प्रश्न मुखारले आमी एक्शन घेतले कारण ते फाल्यां तर तेणी आनीकर 16 तारीख 15 तारखेर आनीकर तर लेटर काडले की आमकां आजूनय रिजल्ट मेळना आमी आनी मुखार 20 दिसांचो टायम घेता होच न्हू हे भुरग्याचे हे युनिवर्सिटी किंवा हे भाजप सरकाराक गव्हर्मेंटाक भुरग्यांच्या पडले कडेन ना ते फक्त आपले पळयतात. William Rodrigues for GOA365 from Panjim. Now for some sports news. Indian Coast Guard District Headquarters 11, Goa, organized a walkathon to commemorate 75 years of India's independence. Total 100 participants comprising of officers, EPs, defense civilians from all the units under command at Goa participated in the event. Walkathon race started from Coast Guard District Headquarters number 11 to Bogmalo Beach and back on Thursday to connect with local citizens on hoisting of Har Ghar Tiranga campaign of the Government of India. During the walkathon, national flags were distributed to the community residing at local fishing village for hoisting on 13th to 15th August 2022. Bureau Report, GOA365. Now for the weather. Following gloomy weather of the past few days, we should be seeing a slight dip in rainfall activity during the weekend. Today, however, we can expect to see brief but intense spells of rain. As such, locals are advised to step out prepared for a downpour. Here's more. All centres save for Margao registered rainfall yesterday. However, none saw over 2 centimetres of rain. The Met Department has warned boat owners against venturing out to sea until the 12th because of rough sea conditions and strong winds currently prevailing over the Arabian Sea. There is, however, no high wave warning raised for the coast during the period. Expect the maximum and minimum temperatures for today to hover around 29 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Heavy showers likely at a few places today. Yellow alert raised for today tomorrow. Maximum and minimum temperatures today 29 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Fisherman warning in place till Friday. No high wave warning issued yet. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.